press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, how are you all? Hope all are you fine and safe in your home. In today's class, we are going to learn the continued part of your lesson called Gulliver's Travels. What is the name of your lesson? Yes, Gulliver's Travels it is. Right? In the last class, we have studied that, yes, Gulliver reached a land where it is very buried. Right? Yes, that is very barren and filled with rocky areas, and there is no lake and there is no river also. So Gulliver and his teammates went to that land to bring some water. But there is no water at all. So Gulliver wants to explore that place, and after some time he turned back to the boat. Then he will see the scene that, yes, a big man who is at most 60 feet height, right? Yes, and the sea water came equal to his knee, right? Yes, all his Gulliver's teammates were hurried because they want to protect themselves. They want to protect their lives. So they are climbing in that boat, and that man wants to catch that boat, but the boat is very speed. It went through his eyes. Understood this? Okay, in today's class we are going to learn the continued part of this. Okay, open page number 117, that is 117. Okay, I will read this, then I will explain it. It was impossible for me to climb because every step was 6 feet height. I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence. He was of the same size as the creature chasing the boat. I was struck with utmost fear and astonishment and ran to hide myself. He called in a voice much louder than a trumpet. It sounded like a thunder. 7 monsters like him came towards the field ready to reap the corn. They carried a reaping hook which was very big. When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. The creature stopped reaping, picked me up between his thumb and forefinger and brought me close to his eyes. 60 feet above the ground, he looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. He called his friends and they gently placed me on the ground. So what happened here? Gulliver wants to escape from that man, so he climbed up a steep hill, right? And in that hill, either side they grown crops like barley and corn, and those corn will grow into up to 40 feet, right? Okay. Next, what happened? It was impossible for me to climb because every step was 6 feet high. They make a fence between each field, right? If we want to go another field, then we have to cross that barrier, cross that fence, right? So the Gulliver finds difficult to cross that barrier because it is about 6 feet high. The one step is 6 feet high. Can you imagine? Normally in our earth, the maximum height of the people is what? That it lasts 6.5, that's 6 feet, right? And in that is hill, steep hill, there is one step is equal to only 6 feet. So he finds difficult. It was impossible for me to climb up because every step was 6 feet height. So the 6 feet height steps are very difficult to cross for Gulliver. I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence. So Gulliver wants to
find a narrow opening to go another field. Understood? So when he was trying to cross that fence, he saw some inhabitants of that land in the other field. Understood this? When Gulliver wants to cross that fence, then he saw some inhabitants which are in that another field. Okay? He was of the same size as the creature chasing the boat. So these inhabitants are all equal size. So in the last class we have studied that he is a monster-like structure. He is a very huge creature. Like this, that person also, that particular inhabitant also is same as the first he saw that. Okay, understood this? So I was struck with utmost fear and astonishment and ran to hide myself. Astonishment means a great surprise. Sorry. A great surprise. Okay, astonishment what? That is a great surprise. That Gulliver becomes very fearful. He is very frightened because all the inhabitants here are monsters. They are like anything. We can't imagine their size. So he became very frightened and in astonishment he ran. He ran to hide himself because if he gets caught up by those monsters, then he will become dead. So by fear he get hide into he get hide in that place. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ ಇಲ್ಲಿ? ಗಲಿವರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದೊಂದೇ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಲಿಯನ್ನು ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅವನು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ 40 ಫೀಟ್ ಎತ್ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? 40 ಫೀಟ್ ಎತ್ತರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಹೊಲವನ್ನು ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಹೊಲದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಲಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಅವರು ಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್, ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವನು ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ದಾಟಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ 6 ಫೀಟ್ ಹೈ. ಅವನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂದ್ರು 6 ಫೂಟ್ ಎತ್ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅದು 6 ಫೂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. 6 ಫೀಟ್ಗಳ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಗಲಿವರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಾನು ಇರೋದೇ ಇಷ್ಟು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಲಿ ನೋಡೋದು 6 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಮನುಷ್ಯನೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, 6-6.5 7 ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇಡೋದೇ 6 ಫೀಟ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಗಲಿವರ್ಗೆ ಇದು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನ್ಯಾರೋ ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆನಾ, ಒಂದೇನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಕಿಟಕಿ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದೆ ನನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಪರ್ಸನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ಹ್ಯಾಬಿಟೆಡ್, ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ದೈತ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ, ಮುಂಚೆ ಏನು ಆ ಸಮುದ್ರದ ಹತ್ರ ನೋಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ, ಒಬ್ಬ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ರಾಕ್ಷಸ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಹ್ಯಾಬಿಟೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸೈಜಿನ, ಅಷ್ಟೇ ಎತ್ತರದ, ಅಷ್ಟೇ ಬೃಹದಾಕಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಭಯ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಗಲಿವರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಿದು, ಈ ಇಡೀ ಭೂಮಿನ, ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶನೇ ಇಂಥ ಜನರಿಂದ ತುಂಬ್ಕೊಂಡೋಗಿದೆ, ನಾನೇನಾದರೂ ಇವ್ರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಬಿದ್ರೆ ನಾನು ಸತ್ತಂಗೆನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫುಲ್ಗೆ ಭಯ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇವರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಓಡ್ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. I was struck with utmost fear and astonishment and ran to hide myself. He called in a voice much louder than a trumpet. So that person is called like a trumpet. You know, trumpet is a musical instrument.
musical instrument. Okay, trumpet is a musical instrument. So when that monster like man called out, then it sounds like a trumpet. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಗಾರಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ವೆನ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಸೌಂಡ್, ಇಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ trumpet. It's a very huge, a large sound. It sounded like a thunder. Thunder means a loud cracker sound during rain. Thunder. A loud cracker sound during rain. ನಾವು ಮಳೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ಥರ ಥಂಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚಿಂದ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ, ಮಳೆಗೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಥಂಡರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಲೌಡ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸೌಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೈನ್. ಮಳೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಗುಡುಗಿನ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಹಾಗೆ, ಒಂದು ಗುಡುಗಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 7 monsters like him came towards the field ready to reap the corn. Reap means cut. Reap means cut. So when that monster called out, it sounds like a trumpet and also a thunder. When he calls out, a 7 men same like him. So those 7 monsters came into the field to cut the crop. Reap the crop means to cut the crop, they will came. Understood this? When this monster man called out, it sounds like a trumpet, it sounds like a thunder. When he calls out, some people, same sized people of the original person came to cut the crop. Okay? And they carried a reaping hook. Reaping hook means a sickle. Reaping hook. A sickle. You know what a sickle is? It's an instrument or it's an ornament to cut the crop. Right? So those monsters came into the field and they have holding a sickle. Those are called reaping hook. Okay? So what happened here? They came towards the field ready to reap the corn. They carried a reaping hook which was very big, and those persons also big, and those sickles also, those reaping hooks also very big, because they have to cut 40 meters corn. Right? And next, when one of the reapers approached where I lay, I screamed as loud as I could. Okay, when those all person came and cut the crop, then what happened? One of the man of the 7 men will approached him. Approached means find that Gulliver. So he became very, I screamed as loud as I could. ಸ್ಕ್ರೀಮ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೀರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀಮ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗಲಿವರ್? ಭಯದಿಂದ ಚೀರ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಐ ಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಆಸ್ ಲೌಡ್ ಆಸ್ ಐ ಕುಡ್. I screamed as loud as I could when the person was approached me. Understood this? ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಗಲಿವರ್ ಅವರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಒಬ್ಬ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಥರ ಕೂಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೋ, ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಅವನ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಅವನ ವಾಯ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿ ಒಂದು 7 ಜನ ಕೂಡ ಅವನ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ.
ಆ 7 ಜನ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇವನ್ ಥರನೇ ತುಂಬ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಆಕಾರವಾಗಿ, ತುಂಬ ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಎತ್ತರವಾಗಿ, ತುಂಬ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ತುಂಬ ದಪ್ಪವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಗಲಿವರ್ಗೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕಲ್, ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, ರೀಪಿಂಗ್ ಹುಕ್. ಆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯುಧ ಬೇಕು. ಆ ಆಯುಧಕ್ಕೆ ನಾವು ರೀಪಿಂಗ್ ಹುಕ್ ಅಥವಾ ಸಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕುಡ್ಗೋಲು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಕುಡ್ಗೋಲನ್ನ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ, ಆ ಥರ ಅವರು ಕೂಡ ಕುಡ್ಗೋಲನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಕುಡ್ಗೋಲು ಅವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಥರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಲ್ಲ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು 40 ಫೀಟ್ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಾಪನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಕುಡ್ಗೋಲು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಥರನೇ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ 7 ಜನ ಬಂದು ಅವರ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಾಪನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ಆ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ, ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ, ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತಲೇ ಅನ್ನೋಣ, ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಗಲಿವರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಗಲಿವರ್ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ರಾಪ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪೊದೆ ಸದೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಪೇಸ್. ಆವಾಗ ಗಲಿವರ್ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಆ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗಲಿವರ್, ತನ್ನ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಚೀರ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೀಯಾ, ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ತುಂಬ ಭಯದಿಂದ ಚೀರ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸ್ಕ್ರೀಮ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚೀರೋದು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ರೀಪಿಂಗ್, picked me up between his thumb and forefinger and brought me close to his eyes 60 feet above the ground. Understood this? That creature who is reaping the crop, he found out the Gulliver because he is that Gulliver hidden in that crop. So when he was reaping, he was found out. So he stopped the work and he hold the Gulliver in his thumb finger and in his forefinger, and Gulliver will now is at 60 feet above the ground, because that person or that monster is also 60 feet height, right? So the Gulliver is also now 60 feet above the ground. So next what happened, brought me close to his eyes 60 feet above the ground. He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. So what happened, that Gulliver's holding monster blew the hairs of Gulliver so that they can clearly see the face of Gulliver. Okay, but Gulliver become very frightened. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆ ಗಲಿವರ್ನ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಗಲಿವರ್ ಆ ಒಂದು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಬೆಳೆನ ಕಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಹೋದಂಥ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಗಲಿವರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ, ಆ ಗಲಿವರ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಗಲಿವರನ್ನ ತನ್ನ ತೋರು ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? 60 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಕ್ಷಸ ಸಣ್ಣದಾಗಿ 5-6 ಅಡಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗಲಿವರ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೋತಾನೆ. ಏನಿದು, ಯಾರಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಫೇಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೂದಲನ್ನು, ಗಲಿವರ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೂದಲನ್ನು ಅವನು ಸರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? He called his friends and gently placed me on the ground. So he became very surprised. That monster became very surprised. He called his friends to see this small man. Understood this? ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಿದು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಯಾರಿರ್ಬೋದು ಇವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮುಖದ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೂದಲನ್ನು
ಈ ಥರ ಊದ್ತಾನೆ. ಊದೋದ್ರಿಂದ ಕೂದಲು ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಫೇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂದಲ ಊದ್ತಾನೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾನೆ. ಆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇವನು ಜೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇವನ್ನ ಇಡ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಸೊ ಗಲಿವರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್. ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಇರುವೆನೋ ಹಾಗೆ ಗಲ್ಲಿವರ್ ಆ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ್ಗೆ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಕ್ಷಸನ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಓಕೆ, hope you understood this class. In the next class we will continue this. Thank you.